Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni kwamba natumai wewe ni mzima kama kigongo hapo ulipo, na ikiwa ni siku ya 21 mwezi wa Desemba mwaka ni 2023, na kurai utulie hapo ulipo, maana mimi kaka MLUMBI unavyoniona nimejitundika hapa juu na nimeinuka kama mkia wa mbuzi tayari kukupa taarifa, na usisonge mbali. Lakini kabla nikupe taarifa mpenzi mtazamaji, nina hili swali ambalo ningependa tuweze kuwasiliana. Uniambie unatoka maeneo gani, unasikiliza au unanitazama ukiwa maeneo gani, ili uchangie huu mjadala, na usitume arafa au ujumbe, useme jina lako, unatoka maeneo yapi. Kuhusu ili swali ambalo ningependa kuuliza ni kwamba ule uswadi ambao rais huwa wanampatia wakati wanampatia mamlaka, kazi yake ni gani? Uswadi ambao wanampeaga rais wakati anatoa uongozi, kazi ya uswadi huo huwa ni ipi? Maana hapo jana tumemwona Ukia Omtata akiwa matatani akilalamika kuwa rais amesema kuwa anamtishia maisha pamoja na watu wengine ambao wanaweza kupinga miradi ambayo anapendekeza kuwa inaendelea. Kwa hiyo nauliza swali ni je, ule uswadi ambao rais huwa anapatiwa akitoa uongozi, kazi ya uswadi kamili ni ipi kulingana na sheria? Tuma ujumbe kwa nambari inayoonekana hapo kwenye televisheni ili tukaweze kuwasiliana na wewe. Useme unatoka maeneo gani, unatutazama ukiwa maeneo gani, na uchangie mjadala. Na karibu kwenye gaya la habari ukisomewa nami kaka MLUMBI. Na serikali imepanga kuzindua mbegu za mahindi zenye mazao bora mwaka ujao ili kuboresha uzalishaji wa chakula, na hatua hii inafuatia kwamba kukamilika kwa utafiti wa miaka 7 uliofanywa na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo humu nchini almaarufu kama KALRO. One of the challenges farmers face is accessing affordable quality seed, because the cost of production, the cost of breeding is very expensive. It is a normal breeding, like you take parent 1 and you cross with a parent 2. Normally with the technology we take the first one that doesn't produce the pollen grains, and we cross it to a second one that is a pollen producer. Then we get a single cross, or the F1 generation. Then we move again to form a hybrid, a 3-way. So we take the single cross and we actually cross it to a third parent that is also a pollen producer, and then we get a 3-way cross or a hybrid. In a row of 5, you detassel 4 to be able to get a hybrid seed. That's the seed we call hybrid. That detasseling is very labor intensive. It is very expensive. The cost of detasseling is going to go down, because the maize itself that we're targeting is that we are targeting on the production of the parents that are not supposed to produce the pollen grains on the tassel. Is that the cost of production of seed is also going to be reduced. Why? It is because the cost of labor in terms of employing people to detassel is also going to. Na mtazamaji, huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikitabiri mvua kubwa zaidi katika baadhi ya sehemu mbalimbali humu nchini, waathiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Isiolo wanaendelea kuishi kwa hofu, na wakazi wengi wameendelea kukumbwa na uhaba wa mahitaji muhimu, kwa kuwa wengi na waliohama makwao wakitaabika zaidi na msaada wa wakazi kupitia shirika la Oxfam na lile la MIDP likileta matumaini kwa wakazi mjini kule Kombola katika na ule mji wa Gafasa. Na haya ndio makala yalipojiri mpenzi mtazamaji. Mvua ilikuja na baraka, na ikaleta pia changamoto. Changamoto ya kwanza ni kuwa nyumba zimeweza kuvunjika na wengi wamekosa mahala pa kuishi, na machoo zote zimesombwa na maji. Watu wanataka msaada ya chakula. Pesa ilipoingia nilijenga na hiyo nyumba, nikajenga pia. Kiwa kona njaa, kuna kusoma mzuri. Hakuna nguvu kwenda kutoka mahali tunakaa sasa, na shule ni huko. Na hiyo watoto wako na njaa, anaweza kwenda kufika hiyo shule? Hawezi. Flood zaidi nyumba 238 walipata hiyo shida, na wingi yao
majumba ilivunjika. Receives 9,667 Kenya shillings, and this is courtesy of the support and the funding from German Federal Foreign Office GFA4, working in close collaboration with ESAL Humanitarian Network and MIDP. So those are local organizations within Isiolo County to make sure that we support the vulnerable population. Na mtazamaji, sasa ni wazi kuwa serikali imeanzisha rasmi kuwekeza akiba ya Wakenya ambao itachukua mikopo katika mfuko wa Hasla ili kupokea riba, na Wakenya wote kwamba wametakiwa kufanya jitihada za kuwekeza katika shirika la RBA kwani baada ya kustaafu au katika kipindi cha umri wao wa baadaye katika maisha ya utusi, hiyo ni kupitia watakuwa wanapata pension yao ya kuweza kuwasaidia maisha ya usoni. 4, 3, 2, 1. Somehow that is almost automatic, unless wewe ni 70, ni miaka ya Mungu ya kuishi dunia hii. Ukisonga hapo mbele, kiwa na bahati utaishi miaka 10 ya afya njema. Hapo kwingine utakuanga you are half dead. So lazima tujipange, sio? Mama anaenda mpaka 80. So at least wewe ukiretire at 60, you must plan at least for 20 years ya retirement, ama? And you should know those 20 years, as they have said today, you cannot depend on your children, that watoto wetu ndio utategemea watoto, hata retirement benefits. This Huduma clinic is indeed a welcome gesture, since all matters pension shall be addressed under one roof. I'm reliably informed that anyone earning an income can join an individual pension scheme today and start saving for their retirement. I encourage all residents of this region to take advantage of this opportunity to learn as much as possible and make informed choices on securing retirement. I'm also informed that one can save for post-retirement medical cover while still working. These are key developments that everyone should learn about to make informed choices about sustaining oneself in retirement. It is now, you have heard that, is it? That is what was in the notes. But I don't want to say the clinic is open. It was already open from morning. But they said it is now. Have a very big catchment area. Kakamega County is very productive. It's known as the green jewel. That is the motto of the county. So feel at home, feel welcome when you are here with us for a week. This is the place where you hear about bullfighting. It normally happens every Saturday. And the crying stone. So mjisikie nyumbani, we are here to help you and disseminate this information. As the CEO said, bottom up is where we are now in terms of policy, and we shall cascade these financial services to reach up to the grassroots using our strong structure. With those few remarks, it is now my part today, which was launched by the President last week. We have a compulsion that for every amount of money that we borrow, we must save 5%. And within that 1 year that has just ended, just to put matters in perspective, is that we have 2 billion Kenya shillings being saved as of today by people who are borrowing as low as 500 shillings to the Hasla. And therefore, and how many people have borrowed from the Hasla Fund? 21.6 million. People who have IDs. The people who are taking for retirement are there with 3 million, 3.5, and we have a potential of 21.6, close to 2 million. And therefore, we must allow to the lazima tutaretire. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. So ni lazima tujipange, ndio hizo siku zijazo zinazokuja tukue na uwezo ya kuwa na kile tunachohitaji katika maisha yetu. Na vile mwenzangu pia amesema, huduma kile tutakuwa tunafanya ni Kakamega haitaachwa nyuma kwa zile service za Retirement Benefits Authority. And that is why we are here today in partnership with Huduma Kenya. I know most of you have interacted with us. You've seen us online. But na mpenzi mtazamaji, kamati ya bunge iliyochunguza sakata ya mafuta ya shilingi bilioni 17
inayodaiwa kuwa ni mfanyabiashara nguli Bi Njeri imesema kuwa baadhi ya stakabadhi ambazo zimewasilisha katika bungeni ni gushi. Lakini mfanyabiashara huyo anasema kuwa stakabadhi hizo kuwa ni za kweli, na Njeri vile vile anasisitiza kwamba mafuta hayo yalitekwa bandarini na maafisa wakuu wa kiserikali. Na vile vile kampuni ambayo ilifanya ule uchukuzi wa yale mafuta kuingia humu nchini inadai kwamba mafuta hayo ni ya Bi Njeri, huku baadhi ya watu ambao wamechukuliwa kwenda katika kule Dubai kubaini kuwa ukweli upo sehemu gani. I was arrested and detained illegally because of fighting for what is rightfully mine. The proprietors who stole my fuel forced my detention by police in order to discharge and sell my cargo. Your documentation is actually in total reverse. The first is the last, the middle should have been the second. Kama ulilipia kutoka Dubai, kampuni yako Dubai, ama ulilipia kutoka Kenya, ni benki gani ilikupatia letter of credit? Tax compliance certificate ambayo mmepatiana is fake. No, it's not fake. I have it, it is fake. I would not want you to put yourself in unnecessary trouble when you are... Na mtazamaji, tukiendelea na habari ni kwamba swali linauliza kuwa ule uswadi ambao rais wanakabidhiwa wakati anautoa uongozi, ni uswadi huo kazi yake ni gani katika sheria? Uswadi ambao unakabidhiwa rais katika siku ambao anatoa uongozi, uswadi huo kazi yake kamili ni gani? Hebu tuma arafa ya ujumbe useme au utoe maoni, unasema jina lako ukiwa wapi, na uchangie mjadala huu wakati tunaendelea na taarifa. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanashutumu afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa kile wanachokidai kuwa ni kutuhumiwa na kusambaratisha kesi dhidi ya aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na washukiwa wengine 4 kuhusiana na ufisadi kwenye kandarasi za ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwerer yaliyogharimu nchi ya bilioni 63. Na washukiwa hao au mashirika hayo yameitaka afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuweza kuhakikisha na kufichua waliohusika na hila ya mahakamani, na la sivyo wachukuliwa maafisa husika hatua za kisheria. Of the Aror and Kimwerer case confirmed the ODPP is politically captured and is part of a conspiracy to defeat justice. DPP does not do this. We will take the requisite legal measures, including individual action against the relevant officers in the Office of the Director of Public Prosecutions who acted outside the principles of the Constitution and the law in handling the case. In the Aror and Kimwerer case, it has become evident that the prosecution was committed to deliberate failure. The acquittal is suspect and requires a comprehensive, independent investigation. To deliberate failure. The acquittal is suspect and requires a comprehensive, independent investigation to examine the circumstances surrounding the collapse of the case. Na mtazamaji, tutaingia mapumziko na usisonge mbali, maana taarifa kemkem zimejaa. Taarifa zenye uhondo zipo hapa mtazamaji, na swali ambalo nakuuliza ni kwamba
Kisheria, ule uswadi ambao rais anapatiwa kama kutoa uongozi, kazi yake kamili huwa ni kitu gani? Hebu tuma ujumbe wa arafa katika nambari inaonekana kwenye televisheni ya runinga yako hapo, ili tuwasiliane na wewe. Sema upo wapi, jina lako ni nani, ili tukaweze kuwasiliana na Wakenya wengine. Tutakaporudi sehemu ya pili, basi nitasoma arafa zako tunapokamilisha habari. Tusonge mbali. Na mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine katika awamu hii ya pili, na tukiendelea ni habari ni kwamba shughuli za usafiri kule Lamu zinaendelea kutatizika baada ya barabara kuu ambayo inaunganisha Lamu, Witu na Gasen eneo la Gamba kusombwa na mafuriko na kukatika. Na mtazamaji, kwa wiki tatu sasa usafiri umekuwa ni kizungumkuti, na sasa watu wanasafiri kutumia usafiri wa mitumbwi kuvuka upande wa pili kabla ya kuweza kuabiri magari. Na hali hii imesababisha kaunti ya Lamu kuweza kukumbwa na uhaba wa bidhaa muhimu, ikifanya maisha kuweza kuongezeka. Shughuli yangu kubwa hapa ni kuvukisha tu mdau. Hizi mao zetu zinabeba, huwa sisi tunabeba kama watu 4 5, kila abiria tunalipisha 100, lakini watoto wadogo hatulipishi, tunalipisha tu. Naenda kasi, watoto wako nyumbani wanahitaji chakula, sasa imebidi tukae tu. Kawaida nikichukua mzigo wangu wa samaki huwa nalipishwa shilingi 500 kutoka Kipini mpaka Mombasa kwa zile basi za moja kwa moja, lakini kufikia sasa kwa sababu hii barabara imebidi nimelipa shilingi 2000. Kuna mtoto mdogo na mama waliweza kuna boti ilianguka hapa. Kwa hivyo ikawa ni kero kuweza kupita hapa. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali wafanye bidii, na kwa sasa wanapofanya hii first aid tunataka watengeneze bridge pande hii. Na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemsuta Rais William Ruto kufuatia matamshi yake wasilisha kesi za kupinga miradi ya serikali mahakamani. Na Kalonzo aliyekuwa akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Stephen Mboya aliyehudumu kwenye idara ya mahakama na aliyeuawa na wezi mtaani kule Dandora jijini Nairobi. Na mtazamaji, tunaomba kuwa ukaweze kutuia radhi kwa sababu ya hitilafu ya mitambo. Lakini tukiendelea na habari ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameweza kumshtuma ama kumsuta Rais William Ruto kufuatia matamshi yake kuhusu wale wanaowasilisha kesi mahakamani ili kupinga miradi ya serikali. Na Kalonzo aliyekuwa akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Stephen Mboya aliyehudumu kwenye idara ya mahakama na aliyeuawa na wezi kule mtaani Dandora jijini Nairobi, amesema matamshi ya rais yalikuwa na malengo ya kuweza kuogofya idara ya mahakama. In our country to get things right. When you have a whole leader given the instruments of power which include a sword, na nasema unadhani ilipatiwa kisu hii ya kukata maharagwe naye ni ya kukata watu. It sends serious threat to the citizens. We want to live in a country which is threat free, a country that recognizes the independence of the institutions, the judiciary. So we must speak about security and tell the president and the government that one of their mandates is to make sure every Kenyan is living safely. Hata ukilala kwa barabara, you should be safe. You don't have to be in your home.
That is what is a country. Otherwise, if you don't live peacefully and you are not secure, then this is not a country. Na mtazamaji, serikali imeweza kuwahimiza wakulima nchini kutumia mpango wa mbolea ya bei nafuu kuweza kuimarisha kilimo, huku ikitaka serikali za kaunti kuweka mabohari ya kuweza kutosha ili kuhifadhi mbolea hiyo. Na akiongea bandarini Mombasa wakati wa kupokea mbolea, Waziri Linturi amesema huenda bei ya unga ikapungua kwa endapo wakulima watazingatia jambo hili. Through our people getting back to the farms, and President William Ruto has pronounced himself a number of times, his core business is to support production, is to subsidize production by way of ensuring that the costs of inputs are come down so that our farmers are able to access them cheaply. Because yesterday we concluded the evaluation of tender for supply of other types of fertilizers for maize, for potatoes, planting and top dressing within the ministry. We are telling our farmers, please, by the time we are getting to mid-February, there will be sufficient fertilizer now for the second. Na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi ameibua madai kuwa mradi wa takataka za matibabu ya microwave uliotiwa saini na baina ya hazina ya kitaifa na taifa ya Ubelgiji umekuwa ni wa kashfa. Na kulingana naye, fedha kwenye mradi huo zimeongezwa maradufu katika awamu mbili kutoka kwa euro 900,000 hadi euro milioni 1.43. And management of the equipment is missing altogether. It has gone to the pockets of some people. We will be disclosing details of this developing scam in the coming days. It is also apparent that some officials at the Council of Governors are complicit to this latest scandal. I challenge the COG to clear the air on this matter. Na mtazamaji, Ahadi Kenya Trust kwa ushirikiano na shirika la Ushiriki Wema wamewashauri wazazi walio na watoto wenye mahitaji maalum kuweza kuwasajili na Baraza la Kitaifa la Walemavu na kupata huduma za kiserikali. Wito huu ulitolewa na mkewe mkuu wa mawaziri wa Musalia Mudavadi, Tesi Mudavadi, katika hafla ya kuweza kuwasha miti au mti wa Krismasi. Niko na wananchi zaidi ya 2,000 wako hapa ambao waliweza kuadhirika, na tuko hapa tuwapee msaada wa chakula. Vile vile tuweze kusanya ni shida zingine gani walio nazo, na wananchi wameweza kuongea tangu mvua ianze vile wameweza kuwa na shida, na hivyo tuko hapa tuwasaidie na chakula. The Kenya Kwanza government has a plan which is a long-term plan, because we cannot sustain this by giving food. But the plan is there to ensure that we use the resources we have, the resources of water, just like one of the citizens has said, that we need to harness the river, Athi River, for the people around that river to be able to do irrigation, to do farming. And that is going to give us a source that is sustainable, that is all year round. Na mtazamaji, serikali imeahidi kuwasaidia watu wote walioathiriwa wakati wa mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa za El Nino, na walioathirika watakuwa wanapewa msaada wa auni mauano wa vyakula, kujengewa makazi na kupata njia nyinginezo kama inavyoeleza. Niko
Niko na wananchi zaidi ya 2,000 wako hapa ambao waliweza kuadhirika, na tuko hapa tuwapee msaada wa chakula. Vile vile tuweze kusanya ni shida zingine gani walio nazo, na wananchi wameweza kuongea tangu mvua ianze vile wameweza kuwa na shida, na hivyo tuko hapa tuwasaidie na chakula. The Kenya Kwanza government has a plan which is a long-term plan, because we cannot sustain this by giving food, but the plan is there to ensure that we use the resources we have, the resources of water, just like one of the citizens has said, that we need to harness the river, Athi River, for the people around that river to be able to do irrigation, to do farming, and that is going to give us a source that is sustainable, that is all year round. Na mpenzi mtazamaji, wakazi wengi wa Turkana wameweza kuambiwa kuwa ukumbatie elimu ya watu wazima almaarufu kama gumbaru, na watu wote ambao hawakupata elimu wamekwamba wamehamasishwa ama wameshauriwa wasikate tamaa, bali wakumbatie elimu hii ya gumbaru, kwani elimu ni bahari. Hao watu Mungu awabariki na asidishe kutusaidia sisi. Wengine wenye wanataka kuenda secondary, kuna wengine wanataka kukaa, lakini sisi wengine tunataka kufika huko. Natakia Christmas njema. Niliwacha shule zamani 1993. Sasa nikaona wakati walianzisha adult hapo, mimi nikakuja kujoin. Nikasema huko niko kaa nyumbani na ni drop out, wacha niingie adult nifanye kesi pia. Sasa hao walimu na kiniona mimi ni mzazi, niko na watoto, niko na mke wangu, niko na watoto 8. Na mtazamaji, kufikia hapo basi ndio mwisho wa habari zetu za awamu ya saa 3 katika runinga hii ya HAC, na tuombe radhi mtazamaji kwa kuweza kuwa na hitilafu ya mitambo. Na mpenzi mtazamaji, shukrani zangu za dhati hapo ulipo kwa kuweza kuungana nasi kwa mvumilivu licha ya hapa kule na hapa na pale. Mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kwa kweli. Wewe ni mtu wa maana siku zote, wewe ni sisi na sisi ni wewe, na bila wewe sio sisi, na bila sisi wewe si wewe. Tunashukuru sana, na shukrani zangu za dhati pia za waendee wanahabari wenza kwa kuweza kujizatiti ili habari hizi zikufikie hapa ulipo ndugu mpenzi mtazamaji. Na kabla nikaweza kuondoka studioni, mpenzi mtazamaji, kuna swali nimekuuliza kuwa ule uswadi ambao rais huwa anakabidhiwa wakati anatoa uongozi, kazi yake huwa ni kazi gani? Na nikakurai kuwa ukaweze kuchangia kwa kutuma arafa. Na mtazamaji, hiyo ni kutokana na kuwa Okio Mtata ameweza kulalamika, na tukamsikia matamshi ya rais akasema kuwa uswadi ule ambao alipewa si wa kukata mboga. Lakini yote 9 tunamwachia Maulana. Tuizidi kuombea nchi yetu ndugu mpenzi mtazamaji. Na kabla niondoke vile vile naomba nikuache na nukuu na yenye fikra tunduizi zenye jazanda za ukuu, nukuu ambazo nimebatizwa na walumbi na wazee walumbi waliokuwa wameketi kwenye gayagaya, wakanitemea utondozi wakasema, mwana tembea katika ulumbi. Na katika nukuu ya leo ndugu mpenzi mtazamaji ni kwamba kumrudia mpenzi wa zamani ni kama kuweza kuirudia kuitizama ile filamu unayoijua, kwa maana unajua itaishia wapi. Sina budi kuondoka studioni wa baadu wakatabao fakir, na yuko huku nikiwaseka kiwanda wazimu. Jina langu niite Kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Uwe na usiku mwema, tupatane tena kesho awamu ya saa 3. Alamsiki.